Botschafter G1 Kim stieg langsam aus dem Transportshuttle und betrat die Kepler-Station. Seinen zitterten leicht, als seinen einfachen grauen Mantel zurückzog. Die riesigen Wölfe Krieger mit ihren 3 Metern Körpergröße und senden Rüstungen warfen ihm kaum einen Blick zu. Für sie war nur ein weiterer schwacher Mensch klein, unbedeutend und völlig harmlos. Die kristallinen Nexari delegierten flüsterten spattisch miteinander. Ihr durchsichtigen Körper schimmerten, in allen Regionen begann Farben. Wenn sie über die Erde und ihren schrecklichen Wörter lachten, haben die Menschen wirklich diesen nervösen Mann geschickt, fragt einer von ihnen lautgeniag, das G1 hören konnte. Es sieht aus, als würde bei jedem lauten Gurgisch zusammenzucken. G1 lächelt sanft und verbeugt sich höflich vor jedem, der ihn bemerkt. Seine Beugungen waren langsam und bedeckt, fast schüchtern. Trug ihn ein Fake-Braunbrill, die seine freundlichen Augen vergrauert. In der einen Hand hielt einen abgenutzten Notizblock. In der anderen einen gewöhnlichen Stift. Als ihn schrie unbedeutender beamte. Ging durch die grauwürsam Langschul, wobei an den mächtigen Wörtern von 47 verschiedenen Spezies. Die schuppigen Drachnari mit ihren scharfen Zungen ignorierten ihn völlig. Die geflügelten Ifros aus den Wolkenwelten blickten auf ihn herab, als wär ein Insekt. Selbst die kleineren Zephyrosendler mit ihren bunten Federkransen behandelten ihn wie Luft. G1 von seinen Platz in der hinteren Eck des Saals. Natürlich der schlechteste Platz, weit weg von den wichtigen Delegationen. Setzt sich ließ hin, schlug sein Notizbuch auf und begann, mit zittriger Hand zu schreiben. Die anderen Delegierten sahen, wie Nervs in seinem Stift kaut und gelegentlich aufliegt. Nur schnell wieder wegzuschauen, wenn jemand ihn ansah, was sie nicht sahen, war der Scharfblick hinter den bescheidenen Brillengusen. G1's Augen bewegten sich systematisch durch den Raum und erfassen jedes Detail. Es gilt die Sicherheitsgruft. Notierte die Positionen der verschiedenen Spezies und beobachtet ihr Körpersprach. Sein nervöses Gekritzel war in Wirklichkeit in präzise der Machtverhältnisses im Raum. Die massiv verkaure Kriegerin in der ersten Reihe schnot wirklich in seine Richtung. Die Menschen schicken ans einen Buchhalter zu einem Kriegerrat. Sag sie laut zu ihren Begleitern, haben sie so wenig Respekt vor uns, G1 hört jedes Wort, aber sein Gesicht Ausdruck blieb unverändert, freundlich, nervös und völlig harmlos. Kritzelt weiter in sein Notizbuch. Random in Herren das Schicksal der Menschheit besiegelt werden sollt. Niemand ahnt, dass der anscheinbare Mann in der Eck bereits jeden ihren nächsten Schritt vorausgeschlossen hat. Die grauwürsam Langschul füllt sich mit wütenden Stimmen. Als die Galaktische Ratssitzung begann, der Aufstand, war General Vextar von den Drachnari. Sein schuppig hartgäugiges dunkelgrün in Licht, Render mit seiner gepanzerten Faust auf das Rednerpult schlug. Die Menschen breiten sich aus wie ein Virus, brüllte. Ihr Kolonien sprien überall aus dem Boden wie Unkraut. Gestern waren es 20 Welten, heute sind es 50. Die anderen Delegierten murmelten justement. Die eleganten Nexari-Botschaftern ihrer Stand auf, ihr kristalliner Körper funkelt vor Empörung. Sie kommen mit ihren Handelsschiffen an, besprechen Frieden, sagt sie mit ihrer melodischen Stimme. Aber binnen weniger Monate haben sie uns sehr Markt übernommen. Und sehr Händler können nicht mehr mit ihren Preisen konkurrieren. G1 saß still in seiner Ecke und schrieb fleigig in sein Notizbuch. Gelegentlich blickte Nervs auf, als würde Angst haben, entdeckt zu werden. Sein Hand zittert leicht, Render jedes Wort festhielt. Kommandant Thaxra von den Thrakari erhob sich schwerfällig. Die massive Kriegerin war über 2 Meter groß und ihr Rüstung klappert bei jeder Bewegung.
Wir haben bericht über menschlich Schiffen verbotenen Sektoren, donnert sie ignorieren en ser Grenzen untanso, als wussten sie von nix, Schwickling, die sich hinter gespielte Unwissenheit verstecken, weite Beschwerden folgten. Die IFROs beklagten sich über menschlich Forschungsstation in ihren Luftkorridoren. Die Zephyrosendler berichteten von plötzlichen Lieferengpässen, nachdem Menschen in ihr Geschäft eingestiegen wären. Jede Spezies hat ihn geschickt über die harmlosen Menschen. Die plötzlich überall UFTUCH10 endlich rief der Vorsitzende G1's Namen auf. Der menschliche Botschafter stand langsam auf, sein begangen sägerlich und sicher. Spürt sich Nerves und begann mit leiser Stimme zu sprechen. Wer hat die Legierte, begann er. Ich verstehe Sorgen vollkommen. Die Menschheit macht nur friedlich zusammenarbeiten und voneinander lernen. Sein Wort klangen so aufrichtig und bescheiden, dass einige der Delegierten unwillkürlich nickten. Vielleicht haben wir in unserem Enthusiasmus neue Freunde zu finden. Manchmal die Grenzen übersehen. Für G1 fort. Wir sind in jung Spezies und machen sicher Fälle. Aber unser Haus ist im rechten Fleck. General Wexter schnot wirklich. Set juckt diesen Mann en Riefe. Zittert vor Angst und spricht von Freundschaft. Why sollen wir ihn Spezies ernst nehmen? Die solch Schwickling auswörterte schickt, Kommandant Thaxrelachter nennt. Why Creaturen, die nicht für die Stern geschaffen sind, haunt sie gehören auf ihren kleinen blauen Planeten und sollen dort bleiben. G1 lächelt sanft bei jeder Beleidigung und macht sich fleigig notizen, was die anderen nicht wussten, beschrieb nicht ihr Wort auf, sondern ihr militärischen Details der Truppenstücken, Technologien, Schwachstellen. Jede prahlere Wort sorgfältig dokumentiert. Deiter zu G1's bescheidenen Quartieren schloss sich mit einem leisen Zischen. Sofort verschwand das Nervies Lächeln aus seinem Gesicht. Sein Schultern richteten sich auf, und die Sitzenden wurden plötzlich ruhig und präzise. Der schüchterne Diplomat war YWEGGEWASCHT.G1 ging zu seinem einfachen Schreibtisch und drückte ihn versteckt still an der Kante. Mit einem sanften Summen öffnet sich ein Geheimklapp. Und ein hochmodernes Quantumere für Holes. Blaue Lichter tanzten über die Oberfläche. Wenn das Gurt sich aktiviert. Verbindung zu Earth Command wird hergestellt, flüstert ein Synthetischstimme. Sein abgenutztes Notizbuch legt G1 auf ein Spezialblatt. Sofort verwandelte es sich in ein holographisches Terminal. Die harmlosen Notizen wurden zu detaillierten Analysen der verschiedenen Alien-Spezies, Truppenstücken, Technologien, politisch schwicken Gales war da, subkategorisiert und bewertet. Admiral Sangwu sprach G1 in das Kommunikationsjet. Die Fracari haben ihr Hauptflot im Sektor verstationiert. Ich sende dir die genauen Koordinaten. Sein Finger glitten über holographisch Thesen, wenn verschlossene Daten durch den Raum flossen. 1000 Lichtjahre entfernt erhielt Kapitän Minho Park die Nachricht auf seinem Handelsschiff. Von außen sah die Serenity wie ein gewöhnlicher Frachter aus rustig, langsam und harmlos, aber hinter den scheinbaren Panzerplatten verborgen sich die Nussenwaffen und Schild der Menschheit. Kursenderung zu Sektor 7, befahl Minho seinem Team, Zeit für ein klein Spionage-Mission. Zur gleichen Zeit watchten Ingenieuren solange auf ihrer Forschungsstation am Rand des Vorfig-Territoriums. Die Station sah aus wie ein friedliches wissenschaftliches Leben. Komplett mit harmlosen Antennen und Solarpanelen. In Wirklichkeit war es in der fortschrittlichsten Stationen, die Menschheit gebaut hat. Beginn mit dem Scannen der Vorfig-Versorgungslinien, tippt sie in ihr Terminal.
G1 koordiniert die Bewegungen von einem Dutzend Schiffen gleichzeitig. Jedes Handelsschiff, jede Forschungsstation, jeder Touristentransport war strategisch positioniert. Das Netzwerk erstreckt sich über das Wolf-Sternensystem. Und all Fäden liefen in seinen Händen zusammen. Hirnwu, den Kolonisten auf. Kepler 440 to be sollen ihr landwirtschaftliches Gens ausweiten. Spracher in ein anderes Kommunikationsjet. Die Drachnari haben dort ein geheimes Waffendepot. Wir brauchen Details. Auf dem entfernten Planeten nicht Kolonist Hirnwu Kim und aktiviert sein Beäußerungsroboter. Die kleinen Maschinen sahen harmlos aus, aber ihre Sensoren konnten durch Fels und Metall blicken. Binnen weniger Stunden würden sie das gesamt unterirdische Netzwerk kartiert haben. Das Chance daran war, dass niemand Verdacht schafft. Die Aliens sahen nur friedlich menschlich Siedler, harmlos Händler und neugierige Forscher. Sie hatten keine Ahnung, dass jeder Mensch im Raum Teil eines riesigen Spionage-Netzwerks war. G1 lehnt sich zurück und betrachtet die holographische Karte der Galaxis. Rotpunkt markierten menschliche Positionen, blaue zeigten Alien-Stützpunkt. Das Spiel hat gerade erst begonnen, und die Menschheit war bereits 30 voraus. Der Grow-Moment war gekommen. Der Vorsitzende der Galaktischen Rats erhebt sich und verkündet das Ergebnis. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 43 zu verstimmen beschließt der Rat, die menschliche Expansion auf die bereits besiedelten Welten zu beschränken. Neue Kolonien sind ab sofort verboten. G1 stand langsam auf, sein Bewegungen wie immer sägerlich und demütig. Verneigt sich tief vor der Versammlung, sein Stimme zittert leicht vor gespielter Emotion. Ich verstehe die Entscheidung der weißen Rats, stammelte. Die Menschheit wird sich natürlich daran halten. Wir wollten niemals Problem verursachen. Es tut mir aufrichtig leid, falls wir jemanden verärgert haben. Die Alien-Delegierten brachen in Jubel aus. General Vextar schlug triumphierend auf seinen Panzer. Endlich haben wir die schrecklichen Menschen in ihr Schranken gewiesen, brüllte Kommandant Thaxrelach Jernend. Sie kriechen. Woran zwei die Feigling, die sie sind, die kristalline Nexaribotschafter in ihrer funkelt vor Zufriedenheit. Und sehr merkt sind wieder sicher, sagt sie zu ihren Begleitern. Dies primitiven Menschen würden lernen, ihren Platz zu kennen. G1 sammelt sein Sachen zusammen. Verbüht sich noch einmal und verlieh die Hollow, wie ein geschlagener Hund. Die Aliens sahen ihm nach und fühlten sich wie Sieger. Niemand bemerkt das winzig Lächeln, das für einen Sekundenbruchteil über G1s Gesicht huscht. Zurück in seinen Quartieren wollte G1 genau 6 Stunden. Dann aktivierte sein Verstecksquantumer und gab einen einzigen Befehl. Operation Dunkler Winter beginnt jetzt. Das Chaos begann schleichend. Auf der Haupthandelsroute zwischen den Nexari und Zephyros Welten flackerten plötzlich die Navigationssignal. Handelsschiff irrten orientierungslos durch den Raum. Die automatischen Andocksystem der Raumstationen funktionierten nicht mehr. Binnen weniger Stunden stauten sich 100 von Frachten an den wichtigsten Knotenpunkten. Zur gleichen Zeit begannen in den Drachnari Minen Mysteries Ausfall. Die riesigen Bohrmaschinen. Die Menschen, wo 2 Jahren repariert hatten, hörten einfach aufzuarbeiten. Ihr Computer zeigten kryptische Fehlermeldungen an, die niemand entschlüsseln konnte. Die Produktion von wertvollen Ösen kam zum Stillstand. Das Kommunikationssystem der Thrukari begann zu zerfallen. Nachrichten kamen, verstummelten oder verschwanden ganz. Militärische Befehle reichten ihr Empfänger nicht. Die Stoßenkrieger standen plötzlich taub und stumm da, abgeschnitten von ihren Flotten und Stützpunkten. Die Wolfe kennen Zentralen, die menschliche Ingenieur optimiert hatten.
produzierten plötzlich nur noch die Hälfte ihrer normalen Leistung. Ganz Stadt versanken im Dunkeln. Die kristallinen Wiesen, die Licht zum Leben brockten, gerieten in Panik. Überall in der Galaxis brachen System zusammen. Die Menschen in den letzten Jahren verbessert hatten. Jede hilfreich Reparatur, jedes große Upgrade, jede freundlich technische Unterstützung entfällt sich als trojanisches Pferd. Die harmlosen menschlichen Ingenieur hatten Hintertüren in jedes System eingebaut. Das CG Berthert hatten dort in seinem bescheidenen Quartier Sargiwan vor seinen Monitoren unbeobachtet, wie die galaktische Wirtschaft in sich zusammenbrach. Mit wenigen Tastendrucken hat ein Imperium aus 47 Welten in deine GEZW und dort die Notfallsitzung wird binnen weniger Stunden einberufen. Die Groenversum Lunchel war erfüllt von panischen Stimmen und wilden Diskussionen. General, Wextas dämpften ruhig auf und ab, wenn sein Kommunikationsstört nur statisches Rauschen von sich gaben. Mein Gesamtflot ist abgeschnitten. Brüllte FRUSTRIOT.G1 erschien wie immer pünktlich. Sein mein voller aufrichtiger Sorge. Trug Diesel bin einfachen Kleider und Diesel bescheiden Brill. Oh nein, sagte mit zittriger Stimme, was ist nur passiert, jit is. Urgent etwas, womit die Erd helfen kann, und sehr Techniker stehen bereit. Sein Wort klangen so mitfühlend und hilfsbereit, dass einige delegierte hoffnungsvoll aufblickten. Aber Kanzlerin Verix von Oldoria saß still in ihrer Ecke und beobachtet. Ihr scharfen Augen verrenkten sich, wenn sie G1s Gesicht studierte. Urgent etwas stimmt nicht. Seltsam, murmelt sie zu sich selbst. All dies Ausfall begannen genau 6 Stunden nach der Abstimmung. Sie dachten die letzten Wochen zurück. Da war dieser ungeschickt menschlich Hausmeister gewesen. Wie hier noch? Dongyon Choi, ein nervöser, entschuldigender Mann, der ständig Kaffeeversität und sich für Eils entschuldigt, aber Verix erinnert sich plötzlich an einen seltsamen Vorfall. Dongyon hat sich in das Sicherheitsbüro verirrt und behauptet, sich verlaufen. Dabei hat wöchentlich seinen Reinigungsroboter laufen lassen, direkt neben dem Hauptcomputer mit der militärischen Datenbank. Entschuldigung, hat gerufen und war mit rotem Gesicht warnend. Dann war da dies freundliche Ingenieur namens Yunji Nam gewesen. Sie hat angeboten, das Verteidigung zu optimieren, völlig kostenlos als Zeichen der Freundschaft zwischen den Spezies. Verix hat damals gedacht, wie groß gegen die Menschen doch wären. Aber jetzt fiel ihr auf, dass Yunji klein, Schwarzkästchen in das System eingeführt hat. Nur so besser in Effizienz hat sie lächelnd geglückt. Die Erkenntnis traf Verix wie ein Eisbrücken. Ihr Augen weiten sich vor Schock. Jeder einzelne Mensch auf der Station war strategisch positioniert gewesen. Der tollpatschige Kochmann Siokyu, der immer in die falschen Küchen gerent war, hat Zugang zu allen Versorgungsleistungen gebt. Die schuchten Bibliothekarin Jesu Kang. Die sich so für alte Wörter interessiert hat, sie hat jeden geheimen Handelsvertrag gelesen. Verix blickt zu G1 hinüber, der Gerard General Wexter steht. Wir können sicher einen Weg finden, Communication wiederherzustellen, sagte mit seiner sanften Stimme. Aber für einen kurzen Moment nur für eine Sekund, sah Verix etwas anders in seinen Augen. Einen kalten, berechnenden Blick, der sofort wieder verschwand. Mein Gott, flüstert sie entsetzt. Sie waren die ganze Zeit da. Jeder von ihnen, die harmlosen, entschuldigen Menschen, die überall herumgestolpert waren in Wirklichkeit Agenten gewesen, präzise platziert, perfekt getarnt, und sie all hatten ihr Rollen gespielt wie Schauspieler in einem Theater.
G1 bemerkt ihren starren Blick und lächelt sie freundlich. Aber diesmal erkennt Verix das Lächeln aus das, was es wirklich war der Meeskines Rautiers. Kanzlerin Verix wartet, bis die Notfallsitzung beendet war. Ihr Herz klopft heftig, als sie G1 in einen leeren Besprechungsraum folgt. Dieter schloss sich mit einem leisen Zischen. Sie waren allein. Ich, was ihr getan hat, sagt Verix mit zittriger Stimme. Ihr normalerweise so selbstbewusst dort war verschwunden. Die Asfel, die System zusammenbrach das Wort ihr. G1 stand noch einen Moment mit dem Rücken zu ihr. Dann drehte sich langsam und Verix erschrak, der Nervies. Sittend man war verschwunden. Stattdessen stand da in Gestalt, mit gerechter Haltung und ruhigen, kalten Augen. Sein Stimme war nicht mehr schwach und entschuldigend, sondern klar und voller Autorität. Endlich, sagte mit einem dünnen Lächeln. Ich dachte schon, niemand würde es merken. Du hast immer die klugst von allen Verix. Die Kanzlerin taumelt einen Schritt zurück. Wo bist du wirklich? G1 ging langsam den Tisch herum. Sein Bewegungen jetzt geschmeidig selbstbewusst. Ich bin genau das, was auf meinem Ausweis steht. Botschafter G1 Kim von der Erde. Aber ich bin auch viel mehr. Blieb wo ihr stehen. Ich bin das Produkt einer Erkenntnis, die Menschheit vor 50 Jahren hat. Welche Erkenntnis, flüstert Verix, dass die Great Wolf im Universum ist, unterschätzt zu werden. G1's Augen glitzerten kalt. Runde Spezies mit Muskeln und Waffen prallten, lernten wir etwas viel Wertvolles. Wir lernten, schwach auszusehen, wenn wir stark werden. Wir lernten, dumm zu wirken, wenn wir juk studierten. Begann, im Raum auf und ab zu gehen. Weißt du, wie lang wir das schon planen? 30 Jahre, Verix, 30 Jahre. In denen wir einen sehr harmlosen Menschen in echter Galaktis geschickt haben. Jeder Hausmeister, jeder kocht, jeder unbedeutend Techniker war ein Puzzleteil in einem riesigen Plan. Verix sank auf einen Stuhl, aber ihr Wort so schwach, so entschuldigend, genau das solltet ihr denken. G1 lacht ließ. Während offen sehr sittenden und unstartenden Wort geblickt hat, haben wir Computer kartiert, Militärgeheimnisse studiert und Hintertüren in G-Technology eingebaut. Da wir repariert haben, erbeut sich, du ihr hinter, die primitiven Menschen, aber da ihr so gelegt hat, wir orchestrieren die Ereignis in dieser Galaxis seit Jahrzehnten. Jeder Handelsvertrag, jeder diplomatische Konflikt, jede scheinbar zufällige Begegnung, als war, geplant, das ist unmöglich, stammelt Verix, ist dies das, G1 zog ein kleines Gurt aus seiner Tasche. Mit einem Nopterkinnich die Lebenserhaltung auf Heimatwelt abschalten. Ein sehr hilfsbereiten Ingenieur haben sie vor 2 Jahren modernisiert. Oder soll ich die Atmosphäre prozessieren? Auf den Fracori-Welten zum Stillstand bringen. Die werden von ein serem tollpatschigen Team Donjon installiert. Verix starten entsetzt an. Hat uns also Geiseln gemacht. Wir haben juk gerettet, korrigierte G1 ruhig. Vor eigenen Arroganz. G1 aktiviert sein kleines Gurt, und plötzlich füllt sich der Raum mit holographischen Projektionen. In dreidimensional Karte der Galaxis erschien, übersät, mit tausenden blinkenden Punkten. Verix starrt setzt auf das, was sie sah. Jeder Rotpunkt ist ein Mensch, erklärt G1 mit ruhiger Stimme. Jeder einzeln strategisch positioniert. Lass mich dir sagen, wie tief unser Netzwerk wirklich reicht. Siegt auf einen Sektor nahe der Nexari Heimatwelt. Erinnerst du dich an Ingenieur T. Young Lim, den freundlichen jungen Mann, der so begeistert war,
Computer zu reparieren. Die Projection zoomt heran und sieht das necessary Computernetzwerk. Hat nicht nur ein System repariert. Hat Hintertüren in jeden Server. Jeden Communicationscall und jede Datenbank installiert. Wir können jetzt jede Nachricht mitteilen. Die sendet. Verix Word Blass. Das ist ein Kriegsverbrechen. Ist dies Krieg? Wenn der Feind nicht weh, dass kommt. G1 wechselt zu einem anderen Sektor. Hier ist Forscher in Jesu Park. Sie hat so gern mit ihren Militärwissenschaften zusammengebiet. All dachten. Sie war nur neugierig. Studentin. Die Kart siegt 7 verschiedene Sternensystem. In Wirklichkeit hat sie jede Militärlich, jeden Stützpunkt und jede Waffenfabrik in 7 Sektoren kartiert. Wir wissen, wo jeden Bolzen lagert. Einst Projection. Siegt die Grenzregionen der Galaxis. Siedler Hyunwoo Kim und seine Kleinkolonie auf dem Erdenplaneten Kepler 442b. Haben Mitleid mit den armen Menschen gebt, die sich mit so wenig zufrieden geben mussten. G1 Leichelt Colt. Dieser Planet liegt in der Cruisen. Von 3 Haupthandelsraum. Jedes Schiff, das dort vorbeifliegt, wird gescannt. Wir wissen genau, was transportiert wird. Wohin es geht und wann. Siegt auf weiter Punkt. Guckt man sich in der zentralste Vorfixstation, kennt jeden Versorgungsplan. Jede Schwachstelle in Infrastruktur. Hausmeister. Dongyeon Choi. Der überall sein Näs reinsteckt, hat komplett Bauplan aller wichtigen Gebäude gesammelt. Die Projection weitet sich aus und sieht das gesamtgalaktische Netzwerk. Bibliothekarin Jesu Kang hat nicht nur alte Bücher gelesen, sie hat jeden Vertrag, jedes Geheimabkommen und jeden diplomatischen Brief kopiert. Wir kennen ihr Bündnis besser als ihr selbst. Verix sank tiefer in ihren Stuhl. Wie viel von Yukshet is 10.000, antwortet G1. Auf jeder bewohnten Welt, in jeder wichtigen Station, in jedem strategischen Punkt, jeder Mensch, der in den letzten 30 Jahren begegnet ist, war Teil der Plans. Siegt auf einen besonders dichten Bereich der Karte. Die Frukari dachten, sie hätten uns einen Gefallen getan, als sie uns erlaubten, ihr Raumhäfen zu putzen. Eine Reinigungskraft haben dabei nebenbei ihr Gesamtcommunication-Surface mit Bewatchungsgrund gespickt. Aber warum, flüstert Verix, warum dieser Aufwand? G1 schaltet die Projection aus, weil wir erkannt haben, dass die Galaxis in Ordnung braucht. Und wir können sie besser führen als diejenigen, die intelligent genug wären, sie zu erobern, und das jemand einen Schuss abgegeben hat. Die Notfallsitzung der Galaktischen Rats war in vollem Gang. Als G1 den Versammlungssaal betrat. Aber diesmal war alles anders. Sein Schritt waren fest und selbstbewusst. Der nervös, entschuldigende Mann war verschwunden. Stattdessen ging ein Mensch durch den Raum, der macht Ostrut. Die Alien-Delegierten verstummten, als sie ihn sahen. General Vextar, dessen Communication immer noch lahmgelegt war. Starrt ihn misstrauisch an. Was ist mit dir geschehen? Mensch, knurrte. Du benimmst dich anders. G1 blieb in der Mitte Saals stehen und blickt langsam in die Rund. Ich benehm mich endlich wie das, was ich bin, sagte mit klarer, autoreiterer Stimme. Der Wörter der mächtigsten Spezies in dieser Galaxis. Ein Ronen ging durch die Versammlung. Kommandant Thaxra erhob sich drohend. Mächtigst Spezies. Du kleiner Wurm, wir könnten mit einem einzigen Schlagschiff auslöschen, könntet ihr das, G1 Leichelt Colt, versucht dies doch, get euren Schiffen den Befehl anzugreifen. Wartet einen Moment, richtig, Communication funktioniert nicht mehr, Waffensystem sind offline, Energieversorgung läuft auf Sparflamme,
die massiv Kriegerin Word Blass unter ihrer Rüstung. Sie griff naturem Communicator, aber es kam nur statisches. Russian HERAUS.G1 aktiviert sein Hologrammgurt. Die Karte Galaxis erschien aber dem Versum langstig. Aller roter Punkt. Jeder Punkt ist ein Mensch in ihren Systemen. Jeder von ihnen kann mit einem Befehl kritische Infrastruktur abschalten. Siegt auf verschiedenen Sektoren. Raumhäfen, Kraftwerk. Lebenserhaltungsdienst, Bales unter und Sarah Control. General Wexler sprang auf. Das ist möglich. Ihr seid ein primitive Spezies, wären wir das G1 Latschlis. Wenn ihr Juk für Überlegen hieltet, haben wir Quantentechnologie entwickelt. Die Wissenschaft Jahrhundert übertrifft. Wenn ihr mit Masken geprüft hat, haben wir künstliche Intelligenz erschaffen, die besten Strategien übertrifft, Match den Handbegang, ein neues Hologramm erschienen, Schiff, die wir nix aussahen, was die Aliens die gesehen hatten, Waffen von erschreckender Eleganz, Technologie, die ihr wildesten Traum übertraf, das alles haben wir entwickelt, wenn ihr uns für schwach hieltet, erklärt G1. Aber wir haben es versteckt, denn das ist ein sehr great stark. Niemand fürchtet das, was nicht sieht. Die Nexari-Botschafterin ihrer zittert vor Schock. Was wollt ihr von uns? G1 stellt das Hologramm ab und blickt ernst in die Rund. Ich biet Yukin Wall. Wir können echt Partner werden, gleichberechtigt verbindet. Wir teilen und sehr Technologie mit Juk. Helfen ihren Welten zu gedeihen, und gemeinsam bauen wir ein besser Galaxis auf. Match den Pors und Lysen wird wirken, oder ihr könnt bleiben. Dann werden eine Zivilisation langsam zusammenbrechen, wenn jedes System versagt, auf das ihr angewiesen seid. Welten werden in Dunkelheit versinken, welche werden leiden, und dem End werdet ihr trotzdem Hilfe bitten. Kommandant Thaxra, die noch vor Stunden über die schrecklichen Menschen gespottet hat, starten fassungslos an. Die Butte war schon immer der Juga gewesen, und sie hatten ihn mit offenen Armen willkommen geheißen. Die Entscheidung liegt der Juk, sagt G1 ruhig, aber entscheidet schnell. Mein Geduld ist nicht unendlich, bei Abstimmung worin. Rein formuliert, einer nach dem anderen erhoben sich die Delegierten und stimmten für die neue Partnerschaft. General Wexler, dessen Stoßhaltung zusammengebrochen war, murmelte ein leises Ja. Kommandant Thaxra, die noch am Morgen übermenschlich schwach gelegt hat, nickte stumm. Selbst die arrogant Nexari-Botschafterin ihrer konnte nur flüstern. Wir stimmen zu. Einstimmigen Gentleman, wirken die davor sitzend mit zittriger Stimme. Die Menschheit wird als gleichberechtigter Partner in den Rat aufgenommen. Ein schweres Schweigen legt sich über den Saal. Die mächtigen Spezies, die noch vor Stunden die Galaxis beherrscht hatten, sollen dabei geschlagen Hand. Ihr Jote sind die Überlegenheit war in wenigen Stunden zu Staub zerfallen. Dann geschah etwas Erstaunliches. G1 verbot sich tief vor der Versammlung, sein Beugungen wieder demütig und respektvoll. Ich dank Juk allen für ihr Vertrauen, sagte mit seiner alten, sanften Stimme. Die Menschheit ist giert, Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft. Sein, aber jetzt war es anders. Die Delegierten sahen nicht mehr den nervösen Diplomaten. Sie sahen den kalkulierenden Geist dahinter, der jeden ihrer Schritt voraus berechnet hat. Das bescheidene Lächeln war immer noch da, aber nun erkannten sie es als das, was es wirklich war, die Mäskens Meisters der Taschen. Die Delegierten begannen, den Saal zu verlassen. Ihr Schritt halten in der Still weiter. General Wexler blieb kurz stehen und blickte G1 an. Wie lang hat ihr das geplant? Fragte Lies.
sieht dem Tag, en dem wir die Sterne erreicht haben, antwortet G1 heiflich. Wir wussten, dass wir nicht die starksten oder die schnellsten sein würden, also würden wir die klugsten. In den folgenden Wochen begann sich die Galaxie zu verändern. Überall tauchten plötzlich menschliche Berater auf, der tollpatschig, man sie auch wurdsam Leiter der Versorgungslogistik. Die schuckten Bibliothekarische zu übernehmen die Verwaltung der diplomatischen Archive. Ingenieurtheung wurdsam Chefarchitekten der neuen Communicationssys ernannt. Die Alien-Spezies erkannten langsam das war aus mit ihrer Lage, jeder Mensch. Den sie als harmlos abjetten hatten, entpuppt sich als Expert auf seinem Gebiet. Die primitiven Menschen besaßen Technologien, die ihr eigenen am Lichtjahr übertreffen, Medizin, die Krankheiten heilt, die als unheilbar galten, Energiesystem, die sauber und effizienter waren als alles, was sie kannten, Raumfahrttechnologie. Die schnellsten Schiffweichschnecken aus Seehenli. 6 Monate später sah G1 wieder in seinem bescheidenen Büro auf der Kepler-Station. Aber jetzt war nicht mehr nur Botschafter, wurde erst menschlich Koordinator der galaktischen Reichs. Die Karte in seiner Wand sieht nicht mehr Rotpunkt, sondern blaue Verbindungslinien zwischen allen Welten. Die gefährlichsten Menschen waren nicht die Krieger gewesen. Es waren die all anderen davon überzeugt hatten, dass sie harmlos waren bis zu dem Moment, in dem sie ihr Karten auf den Tisch legten und zeigten, dass sie das Spiel von Anfang an kontrolliert hatten. Die Menschheit hat ihren Platz in der Galaxis gefunden, nicht als Juniorpartner, sondern als die Architekten einer neuen Ordnung, die sie schon die ganze Zeit über aufgebaut hatten.